All right, all right. So, yeah, so this is our first lesson. So, we're just gonna get to know each other, and I consider this kind of level test. It is to get to know you and for you to get to know me and for me to understand your level more, right? Because do you hear my voice? Do my voice clear? Do my voice clear? Bentar ya, Sir. Mhm. Lanjut, Sir. Yeah. So yeah, I'm just telling you, this is our first lesson. So we're just gonna get to know each other, right? And I consider this kind of level task. It is just to get to know you and for you to get to know me and for me to understand your level more because it's impossible for me to gauge what someone's level in a language is just by them saying, hey, I'm intermediate, hey, I'm beginner. So now I'm just going to ask you some question so we can learn more about each other. All right? You ready? Yes, Sir, I'm ready. Do you understand like every single words that I say? Gimana, Sir? Do you understand every single words Aku that atur I say? soundnya dulu ya, Sir ya. All right. Okay. Aku lanjut pakai yang lain, nggak apa-apa ya, Sir ya. Pakai apa? Aku lanjut pakai ini, yang lain bentar ya, Sir ya. Boleh. Ya. Ya. Oke, Sir, Gimana? lanjut, Sir. Udah jelas suaranya? Lanjut, Sir. Ya. Kira-kira oke, saya sebenarnya mau karena ini pembelajaran pertama kita kan ya, kelas pertama. Jadi saya cuma pengen tahu dulu kira-kira Mas Rio ini bahasa Inggrisnya udah sampai mana dan disebutin kan dari WA ini ya, Mas Rio masih beginner ya. Iya. Ya. Kira-kira kalau saya ngejelasin pakai bahasa Inggris, Mas Rio udah bisa ngerti belum? Kalau pelan mungkin ngerti ya, Sir. Dari tadi apa yang saya sebutin, kira-kira Mas Rio ngerti gak? Apa Aku kecepatan saya nggak. ngobrol? Tadi nggak kedengeran, Sir.
Oh, tadi nggak kedengeran. Okay. Iya. So, all right, I'm just gonna repeat it again, all right? Ya. Is it clear now? Ya, lanjut, Sir. Yeah, so I was saying this is our first lesson. So we're just gonna get to know each other, right? I consider this kind of level test. It is to get to know you and for you to get to know me and for me just to understand your level more, right? You know, it's impossible for me to get what someone's level in a language. It's just by them saying, hey, I'm intermediate, hey, I'm beginner. So now I'm just gonna ask you some questions so we can learn more about each other. So far, do you understand what I say? Iya, Sir. Aku nggak tahu level aku sampai mana ya, Sir ya. Cuman kalau kalau apa mungkin dari yang paling level yang paling rendah aja, Sir. Yang paling rendah ya. Iya. Kira-kira buat Mas Rio mau yang difokusin tuh apa? Uh, Ah, Speaking, aku speaking sih, Sir. pengen speaking ya berarti. Iya. Berarti mau fokus speaking. Dan untuk listeningnya sendiri gimana listeningnya? Untuk masalah Kalau listening aku inilah apa eh, mungkin perbendaharaannya mungkin masih dikit, bener. sedikit ya. Iya. Iya, jadi untuk materinya sebenarnya saya udah siapin untuk saya niatnya untuk fokus speaking karena rata yang paling dipakai kan speaking biasanya. Iya. Speaking and listening, right? Dan ini karena kelas awal, jadi saya pengen tahu dulu kira-kira Mas Rio udah sampai mana dan nanti di pertemuan berikutnya jadi saya bisa bisa ngepasin gitu apa yang Mas Rio butuhin kira-kira. Jadi kita bisa mulai belajar supaya Mas Rio cepat bisa ngobrol, supaya Mas Rio juga bisa bisa ngerti nanti ketika orang ngobrol bahasa Inggris. Jadi saya pengen coba buat materinya nanti supaya relevan sama Mas Rio gitu. Relevan sama pekerjaan Mas Rio atau kehidupan Mas Rio sehari-hari. Jadi Mas Rio juga bisa lebih cepat nangkapnya. Oke. Dan saya juga harus siapin. Ini ada pertanyaan, jadi kita bakal belajar bareng di sini. Ada pertanyaan di mana nanti Mas Rio. Ini common questions. And karena Mas Rio tadi bilang mau fokus speaking, jadi pertama kalau Mas Rio mau ngerti, saya jelasinnya mau pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Bebas sih, Sir. Mungkin Bebas, bahasa Inggris aja ya, Sir ya, tapi pelan-pelan, Sir. pelan-pelan. Okay. So, basically, if you want to understand a native speaker speaking English, you need to know how to pronounce the words. You need to know how to connect the words. Because when it comes to, do I speak really fast? Iya, Sir. Oh yeah. Yeah. So, yeah, because when it comes to natural, casual conversation, they speak natural, right? So they connect every words, and then they speak naturally. So yeah, in these lessons, I want to emphasize pronunciation, how to pronounce the words, and then if you know how to pronounce the words, you'll be understand like someone speaking. I think that's a very important. Okay, so we're just gonna start right now, right? I'm gonna share my screen, or I'm just gonna ask you a question, so you can speak, and then for your information, like for the second lessons, um, right now I have to talk more because I have to explain, right? But next time I want to talk more than I do, so you can practice more. I want you to be active. Okay? Do you get? Do you understand what I mean? Iya, Sir. All right. Okay.
So I'm just gonna bring basic questions first. So actually, I'm not gonna teach you some basic. I'm just gonna teach you something relevant for you, right? Okay. It's not a basic question. It's just a common questions. All right. So I'm gonna start. Okay. So we're just gonna speak. We're just gonna have a conversation. All right. So how's it going, Rio? Yeah. How's it going? How's it going? How's it going? Gimana, Sir? How's it going? How's it going? How are you? Yeah, I'm asking you, how are you? How's it going? Do you know how to answer when someone asks you, how are you? Oh, I'm good. Okay, you're good. Okay, you're good. All right, I think um I should do a share screen. Let me share my screen so we can learn together. Um, this one, I guess. Halo, Sir. Oh, wait, wait a minute. Oke. Can you hear me? Can you hear me? Hello, Ya, hello. Sir. Lanjut, Sir. Yeah, I'm trying to share my screen, but when I'm sharing it, I couldn't. I mean, my microphone out of nowhere just muted. What about now? Can you still hear me? Oh yeah, yeah. I'm sorry. I'm sorry. Wait. Hmm. Audio. I'm gonna open it. Aku nggak dengar suaranya ya, Sir ya. Bentar, bentar. Kok nggak bisa? Ak- Hmm. Kok nggak bisa share screen ya? Kalau share screen suara saya mati. iya, iya, Sir. Coba bentar. Um, I think. Mana ya? I don't know actually what's going on, but let me fix it. Mana ya? Share di sini nggak? Dari WA juga nggak apa-apa, Sir. Materinya, Sir. Dari WA ya? Iya. Bentar. Coba.
Saya cari cara dulu. Maybe we can try. Nah, kayak gini lebih oke nih. Bisa pakai teks ya. Alright. So, okay, we're gonna learn one by one. Like we're gonna learn how to pronounce the word and how to answer this one. Okay. Okay. All right. Can you see the words? Hello. Ya, Sir, lanjut, Sir. Ya, coba gimana coba cara pengucapan ini? Disebutin coba. Dibaca ya, Sir ya. Ya, dibaca. Hi, how are you? Okay. Okay. Actually, do you know, tahu nggak kalau cara nanya how are you itu ada banyak? Nggak tahu ini, Sir. Ya. Jadi cara tanya how are you itu ada banyak sebenarnya. Salah satunya how are you ini yang lebih agak sopan sebenarnya. Agak normal-normal aja. Kalau yang sehari-hari biasanya orang ya dipakai juga sih how are you. Tapi kalau ke anak-anak muda biasanya bisa what's up or how's it going. But today we're just gonna learn this word. Okay. So can you pronounce it again? Like how are you? How are you? Okay. Can you repeat after me? So you can fix your pronunciation. Okay. How are you? How are you? How are you? Okay, let me type it. How are you? How are you? Can you read? How are you? How are you? Yeah. How are you? 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 How How are you? How are you? Yeah, how are you? How are you? Okay. How are you? All right. So now sekarang saya tanya dan Mas Rio coba jawab ya. Sebenarnya jawabannya bebas sih, bisa I'm fine, I'm good, I'm pretty good. Okay. Yeah, nothing bad. I'm okay. Yeah, okay. How are you? I'm good. Okay. Can you try this word? Pretty good. Can you say pretty good? Pretty good. Pretty good. Okay, let me type it. How to pronounce this word? Pretty Pretty. pretty good. Pretty good. Pretty good. Can you try to pronounce the words? Pretty good. Pretty good. Pretty good. Pretty good. Pretty good. Okay, perfect. Pretty. Perfect. All right, now how are you? Pretty good. Okay, pretty good. How are you? Pretty good. Coba sekarang Mas Rio yang tanya saya. How are you? Pretty good. Okay. Can we do it more? Like, how are you? Pretty good. Pretty good. Pretty Pretty good. good. Pretty good. Okay, perfect. Nanti setelah pembelajaran sebenarnya saya bakal nge-share ini sih. Jadi Mas Rio nanti bisa latihan lebih banyak lagi di rumah.
Apa harus Jadi pakai aksen ya, Sir ya? sebenarnya yang harus difokusin itu pengucapannya dulu, Mas. Oke. Kenapa harus difokusin? Karena kalau Mas Rio mau ngerti kayak native speaker gitu ketika ngomong bahasa Inggris, Mas Rio harus tahu cara pengucapan yang benar. Dan nanti setelah tahu pengucapan yang benar, kita bisa belajar ada yang namanya connected speech. Jadi connected speech itu ngebuat pengucapannya lebih mudah diucapin dan seakan-akan kita ngomongnya cepat, sebenarnya nggak cepat ngomongnya karena kita potong-potong gitu loh. Ya. Kalau boleh tahu nih, Mas Rio belajar bahasa Inggris untuk keperluan kerja atau untuk komunikasi sehari-hari aja? Ini keperluan kerja juga, sehari-hari juga. Ini kan anak juga udah SD tuh, Sir. Ya, Udah kebutuhannya udah ini kan, udah bahasa Inggris. Terus juga kerja juga ngebutuhin ini juga. bahasa Inggris. Iya, Nah, di pertemuan kedua kita bisa bahas hal-hal yang berbau pekerjaan Mas Rio. Jadi nanti Mas Rio bisa gunain juga kan. oke. Ini kita coba yang lain sekarang. Pronunciation. Ini yang simple-simple sih. Oke. Coba Mas Rio ucapin ini. What's your name? What's your name? What's your name? What's your What's name? your name? Yeah, What's your name? correct. And okay. Okay, I'm Ellie. Now I'm asking you, what's your name? My name is Rio. Nah, actually, Ah, itu sebenarnya benar. Tapi kalau kita lagi ngobrol kayak gini, tergantung keperluan sebenarnya Mas Rio bisa oke. bilang aja, ya I'm Rio. Oke. Ya, okay, what's your name? I'm Rio. Perfect. Okay, next. This one. Ini pertanyaan-pertanyaan ini tuh umum banget lah. Sering sehari-hari kita ngobrolin Iya, masalah. Ya. Pernah ya belajar ini ya? nggak pernah. Jadi kita bisa mulai dari sini dulu. Nanti kalau Oke. Mas Rio udah bisa ngobrol bahasa Inggris, kalau nanya sebenarnya belajar grammar tuh penting nggak sih? Uh, penting, penting. Kalau Mas Rio mau bahasa Inggrisnya advance, tapi kalau untuk ngobrol sehari-hari sebenarnya nggak terlalu penting. Kadang gini, Sir, aku harus pelajarin grammar dulu atau emang kosakatanya dulu ya, Sir ya? Lebih bagus itu belajar ini Mas, per kalimat. Jangan kalau masih awal ya, saya saranin grammar tuh, wah itu bikin pusing nanti, Ya, iya. ya kan? Kita coba belajar yang kita butuhin dulu lah. Coba speaking dulu. Dan cara belajarnya gimana? Kalau bisa jangan belajar kata per kata, tapi per kalimat. Kayak gini contohnya. How's your day? Itu per kalimat kan. Oke. Mas nggak belajar how, you, day, tapi lebih ke per kalimat. Kelebihannya belajar per kalimat itu pertama, Mas Rio nggak terlalu butuh grammar di awal karena kalimatnya udah bener. Mas Rio tinggal ngucapin aja. Gitu aja sih paling. Ya, kita bisa mulai lagi. Mas Rio coba bisa sebutin ini. How your day? How's your day? How's your day? How's your day? Ya, itu udah bagus. Coba, How's your how's your day? How's your day? How's your day? Ya, yeah, how's your day? How's your day? How's your day? Ya. How's your day? Kira-kira, How's your, right? How's your day? Mas Rio udah how's tahu your belum kira-kira cara jawabnya? um I'm I'm good. Oke, jadi bedanya uh, how are you sama how's your day itu gini. Kalau how are you itu ya, kalau how's your day itu kita nanya kayak keseharian
Mas Rio gimana keseluruhan keseharian ini nih dari pagi sampai malam ini gimana tuh? Kayak saya coba ambil kasih contoh jawabannya ya. Mas Rio sebenarnya bisa ceritain kayak gini. Wah ini panjang banget. Coba saya buat teks baru. Kelihatan nggak kalau segini kecil ya? Wajah sir. Ya, jadi ini sebenarnya apa yang saya jawab keseharian saya, jadi ini bisa berubah-ubah. Kita belajarnya per kalimat kayak gini ya. Jadi misalnya kalau kita tahu kalimatnya, jadi contohnya gini. Kenapa serunya belajar per kalimat itu? Contoh, Mas Rio udah tahu cara ngomong I wanna go to Alfamart. Terus next time Mas Rio mau pergi ke masjid atau Indomaret kan tinggal diganti belakangnya aja kan. I wanna go to Alfamart. Misalnya besoknya mau pergi ke Indomart, I wanna go to Indomart. Simple kan? Oke, ya. Saya ngejelasinnya kecepatan nggak? Apa perlu lebih? Enggak, Sar. Nggak ya? Ya, ya jadi how's your day? Ini contohnya. It's been pretty good. Ini saya cerita waktu itu, keseharian saya waktu itu. Jadi it's been pretty good. My friend came over this morning and we went out to grab some food. Afterward, I visited his place. I got back home around 12 p.m. I prepared for this meeting, had breakfast, and in the afternoon, I'm going outside for jogging, and now I'm having Zoom meeting with you. Ya. Karena coba kita kira-kira Mas Rio ngapain aja nih kita buat kalimat di sini Oke. hari ini. It's been pretty good. Ya, My morning wake up. nggak apa-apa. Saya catat ya, saya catat nanti Apa nanti ya, kita Sar ya? nanti kita benerin. Seadanya ya, Sar ya. Ada-adanya, nggak apa-apa. Karena belajar kan salah juga nggak apa-apa. It's been pretty good. Been pretty good. 5 a.m. I'm wake up and then my breakfast. I'm wake up and then breakfast with my children, with my son, with my daughter, and I'm going to my project. And then I'm 1 p.m. and I'm Zoom meeting, and then and 3 p.m. Ya. Udah. Cukup dulu sama. Sekarang coba sebutin pelan-pelan dan saya catat. Nanti saya buatin yang benernya gimana. Oke. Jadi Mas Rio tinggal baca aja. Jadi setiap Mas Rio ditanya, how's your day? Mas Rio tinggal sebutin aja yang itu. Yang kita catat ini nanti nih. Oke. Kalau nanti berubah-berubah, palingnya tinggal ganti dikit-dikit aja. Misalnya sekarang kan bagus nih, Mas Rio lagi ngerasa baik gitu. Mungkin besok nggak ngerasa buruk, tinggal diganti aja kan. I'm not. Yeah, it's been worse. It's been bad. I have a bad day. Okay, all right.
bisa disebutin lagi gak? Saya catat pelan-pelan. It's been pretty good. I wake up at 5 p.m. and then breakfast with my son and daughter. With my son and daughter. And so I'm going to Wait. mengantar apa? Mengantar apa, sir? Pick up. Pick up Yeah. pick up to school my children. Wait. And Bentar. Saya catat dulu ini, saya lupa cara. Saya tahu cara penyebutannya, lupa cara nulis ya. Okay. My son, I had breakfast with my son and my daughter. Terus apa tadi lanjutannya? Daughter and then I'm pick up to school my children. Terus apa lagi? And I'm check my project. My project, and then after checking project. Yeah, I'm check my project and then berkumpul apa? Berkumpul apa? Berkumpul kemana? Coba. Berkumpul untuk santai. Untuk apa? Untuk bersantai. And I take a break. Morning coffee. Oh yeah, and I take then a break. Morning coffee. Yeah, take a break, grab some coffee. Terus? Some. And habis minum kopi lanjut kerja lagi ya. Talking to my talking to we planning. And what? Berbincang itu talking ya? Yeah, talk speaking. Speaking my we planning to project. Talk for the next project. Okay. Here we go. Aduh, keringetan ini, Sir. Ya, awal-awal emang kayak gitu, tapi kalau udah, ini kan masih belajar, kalau udah terbiasa nanti ketika Rio ditanya, how's your day? Mas Rio udah bisa, it's been pretty good, I wake up at 5 a.m. and then I had breakfast with my son and daughter, then I pick up my children to school, and I check my project, take a break, grab some coffee, and talk for the next project. Nanti kita benerin ini kalimatnya. Nanti Mas nanti saya kirimin yang benar ya, dan Mas Rio bisa praktis di rumah sendiri gitu, tinggal nyebutin aja cara. Ya, ini bisa di save nggak ya board nih, saya pindahin ke ini aja deh, saya simpan.
Aku boleh nanya nggak ini, Sir? Boleh, mau nanya apa? Kenapa kita harus gunain it's been dari di awal pretty good? Oke, kita bisa belajar kayak gini nih, grammar ya. Kenapa pakai it's been? Jadi it's been itu dipakai it's been itu dipakai sesuatu hal yang Mas Rio lakuin. Gimana cara jelasin? It's been ya. It's been itu dipakai jadi sesuatu hal yang punya koneksi ke hal yang sekarang Mas Rio lakuin gitu. It's been Pada pretty saat good. It's been pretty good itu maksudnya berarti ya sejauh ini Mas Rio baik, dari pagi sampai sekarang Mas Rio masih oke gitu. Mas Rio pagi baik dan sekarang masih baik. untuk saat ini, ya, Sir ya. Contoh gini, contoh gini. It's been kita ganti ke masak ya misalnya. Misalnya Mas Rio ditanya, what do you do? Ya I've been cooking for hours. Itu berarti kayak Mas Rio masak udah dari tadi, tapi belum selesai gitu. Mas Rio masih masak sekarang belum selesai. Mas Rio masih baik sekarang. Udah ngerti gak? Belum, Sir. Belum ya? Contoh lagi ya, coba. It's been pretty good. Itu berarti uh, dari ini kan how's your day ya. Mas Rio dari pagi sampai malam ini Mas Rio masih ngerasa baik. Oke. Jadi itu berhubungan gitu. Ini kan berhubungan antara masa lampau sama masa sekarang gitu. Kira-kira udah paham? Masih bingung sih, Sir. Ya, nggak apa-apa pelan-pelan. Lanjut, Sir. Ya, nanti kalau grammar kita bisa pelajarin lagi pelan-pelan. Ya. Yang penting ini aja dulu. Coba saya mau chat. It's been. Coba saya jelasin sekali lagi deh. Kalau it's been, jadi coba saya kasih catatannya deh. It's been. It's been. Kayak kita nih mas, sekarang nih mas. Mas bisa pakai been nih. Contohnya, Mas sama saya kan tadi udah mulai belajar dari 30 menitan yang lalu lah ya. Dan sekarang kita masih belajar kan. Masih belajar, masih berlangsung. Nah, itu pakai been. Ya. Kayak I've been learning. Kayak misalnya Mas Rio dari kapan udah mulai belajar bahasa Inggris? Dari jam 7. Enggak, sebelumnya udah berapa lama awal-awal mulai bahasa Inggris? Kapan? Sama Miss Gita bulan kemarin. Bulan kemarin. Dan Iya, sekarang Rio masih belajar bahasa Inggris kan? iya. Nah, itu kalau kayak gitu pakainya been. Pakai been deh. Oke. Jadi I've been learning English for 2 months. Jadi Mas Rio mulai dari kemarin dan sekarang Mas Rio masih lanjut belajar nih, belum stop belajarnya. Hmm. Nangkep gak kira-kira? Oke. Kalau di depannya ada it, It. ini Terputus kan ya? it's been ya, Sir ya. Ya. Kenapa harus ada it di depan, tambah s di depan atau apa? Nggak it been aja? Oke. Kenapa it's been? Ini sebenarnya contraction. Ini sebenarnya it has been. It has. Oh, Iya. Kalau bisa diganti, kenapa it's been itu biar kedengaran natural aja. Sebenarnya Mas Rio juga bisa bilang gini. Kalau mau pakai I have been gitu. Kalau untuk ngedalamin grammar sebenarnya oh agak iya, ini grammar ya. ini grammar.
sebenarnya nggak perlu dipusingin sih yang ini. Mas Rio cukup tahu ini aja kalimatnya. It's been pretty good gitu. Oke, sir. Kalau Mas Rio bilang I've been pretty good, benar juga. Tapi kalau it's been pretty good tuh Mas Rio nggak bilang kayak gini nih, contoh kalimatnya. Kalau I've been pretty good, uh, saya baik. Tapi kalau it's been pretty good, ya it's been pretty good, ya baik. Nggak ada sayanya di belakangnya. Oke, sir. Ngerti ya? Oke. Kita lanjut nih ke, ini udah saya. Kita coba belajar pelan-pelan aja Mas, supaya Mas Rio juga nangkep gitu setiap ininya. Iya benar, sir. Nah, ini mah gampang lah ya. Jawabannya juga pendek. Oh, oke. Ya, gimana kira-kira ngucapinnya? How old are you? 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 Lebih gampang kan nyebutinnya. Oke. Oke. Jadi kita sambungin antara W ketemu O kita sambungin, terus D-nya kita sambung. Jadi banyak huruf-huruf yang kita potong nih ketika ngucapin ini supaya lebih gampang dan supaya Mas Rio. Karena native speaker juga kayak gini caranya. Cara nyebutinnya. Oh, oke. Makanya ada yang oke. How sama how itu beda juga ya artinya ya. Iya. Ada how. Mm-mm. Kalau WHO who. Mm-mm. Ada satu lagi tuh, Sir, apa how. Oke. How itu dibaca how ya, Sir ya. How old? Ya, how How old. old? How old? Kalau How gini, old? how old are you? Itu kayaknya nggak natural banget kan kalau kita bilang Oke. how old are you? How old Kayak are you? kalau pakai bahasa Indonesia, lu apa kabar? Lu apa kabar? Tapi kalau disambungin, lu apa kabar? Lu umur lu berapa? Coba sebutin lagi. How old are you? How How, old? How old are you? how old are? How old are? How old are? How old are you? 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 Okay, how old are you? How Rio. old are you? How old are you? How old How are old you? are How old are you, Rio? Three. Aku hitungan juga nggak bisa bahasa Inggrisnya. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Uh, I'm 13. I'm 13 old. Uh, I'm 13 year. 30 what? 30 34 Years old. year. Oke. Kalau lagi ngomong santai, Mas Rio bisa nyebutin gini aja. I'm 34. I'm uh, I'm 34. 34. I'm 34. I'm 34. I'm 34. I'm I'm 34. I'm 30, 30. 34. I'm G. I'm 34. Okay, perfect. Okay, how old are you? I'm 34. How old are you? I'm 34. How old are you? I'm 34. 34. 30 30 ya? Yeah, 34. 34. I'm 34. Yeah, 30. Jadi 34. di bahasa Inggris itu ada banyak aksen, ada banyak pronunciation juga kan ya.
karena kebetulan saya belajar American English, jadi di Inggris Amerika tuh kebanyakan dia kayak banyak didinya gitu, dia banyak diganti. Kalau 30, kalau kayak ada huruf T gitu, kadang diganti sama D sama dia, jadi supaya gampang nyebutinnya. 30. Ya, kayak tadi pretty good kan ada T-nya 2 ya. Oke, iya. Dia nyebutnya pretty good. Pretty. Okay. One more time. How old are you? I'm 30. I'm 30. I'm 30. Good. I'm 30. I'm 34. 30 year. I'm 34. Okay. I'm Saya 34. saya catatin di sini. Mas Rio bisa catat. Mas Rio latihan nanti. I'm 34. Oke. Terus kita coba yang lain. Coba ini. Gimana kira-kira yang ini? Where do you live? Where do you live? Where? Where do you live? 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 Live atau live? Live. Live. Where do you live? 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 Yeah, where do you live? Where do you live? Where do you live? Do you live? Do you live? Do you live? Where do you live? Where do you live? Where do you live? Perfect. Where do you live? Biasanya kalau belajar pengucapan ini bibir agak pegal ya. Where do you live? Tapi lama-lama bakalan kebiasa kok. Oke. Where do you live? Jawabnya apa, Mas Rio? I live in Palembang. Okay. I live in Palembang. I live. Okay, let me. I live in Palembang. I live in. I live in Palembang. Jadi kayaknya dihilangin, Mas, nyambungin kayak V-nya ke in gitu. I live in. I live in Palembang. Oke. Oke. Lebih mudah kan? Iya benar. I live in. Sebenarnya Mas Rio kalau nggak mau catat nggak apa-apa, saya udah catetin juga. Nanti saya kirim file aja ke Mas. Oke. Iya, jadi nggak perlu catat. Oke. Kalau mau nyatet nggak apa-apa sih, tapi biar Okay. lebih praktis, biar waktunya nggak terlalu ini. I live in Palembang. Oke. Coba dari awal lagi. Where do you live? Where do you live? Where do you live? I live in Palembang. Okay. Where do you live? 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 Coba Mas Rio tanya pertanyaannya, terus Mas Rio jawab juga. Okay. Where do you live? I live in Palembang. Again. Where do you live? Where do you live? I live in Palembang. Where do you live? Where do you live? Oke, udah oke. Tinggal latihan aja. Ini saya Do ini bisa dibaca de? Bisa, biar lebih mudah.
Tapi nggak bisa kalau what do you do? Bisa juga sih sebenarnya. Where do Gini, you? misalnya kayak bisa disebutin dia gitu ya. Oke. Iya, ya. Kadang kalau dengar orang Amerika atau Inggris ngomong bahasa Inggris, kadang suka kedengaran kayak cepet kan ngomongnya. Iya. Sebenarnya nggak cepet, dia cuma dipotong-potong kayak gini. Ya, live in Palembang. Kita catetin. Kita lanjut lagi. Lanjut, Nah, Sir. lanjut. Ya. Oke. Gimana? Nyebutinnya udah tahu. What do you live? What do you do? What do you do for living? Nah, udah bisa. What What do you do? What do you do? What do Jadi you do? nggak semuanya bisa didadain sih. Kalau di awal mungkin bisa Okay, what do you do for living. for living. Oh, huruf O itu kadang bisa diganti ke huruf E. Okay. Rules aturan pastinya nggak ada. Tapi kalau Mas Rio sering dengar bahasa Inggris, Mas Rio bakal sadar sendiri. Oh, ini bisa kayak gini ya. Oh, aksen orang ngomong aja sebenarnya ya, Sir ya. Ini pengucapan belum aksen. Oke. Ya, coba. What do you do for living? What do you do for living? What do you do for living? What do Ya. you do for living? Kalau Mas Rio lagi males gitu kayak, ya nggak mau lah pakai G, bilang aja what do you do for living. G-nya nggak usah disebutin. Oke. Tapi orang ngerti living sama living. Ngerti, ngerti, Oke. ngerti. Itu biar supaya lebih enak aja nyebutinnya. Oke. Mm-mm. What do you do for living? What do you do? What do you do for living? Wah itu kalau udah tahu pronunciation-nya masalah aksen gampang lah. Oke. Tahu kira-kira ini pertanyaan jawabnya gimana? What do you do for living? Apa pendapat apa pendapat kamu tentang hidup ya, Sir ya? Bukan. Jadi kayak what do you do for living? Itu artinya kamu lu sekarang kerja apa gitu, kayak lu ngapain aja gitu, kerjaan lu apa gitu, bukan Oke. lu bukan ya. Living ini bukan hidup ya? Nah jadi kalau belajar bahasa Inggris jangan di translatein kata per kata, Oke. dan lebih bagus belajarnya per kalimat gini ya. What do you for living itu artinya dia nanya kayak lu sekarang ngapain gitu. Udah Oke. ya, lu sekarang ngapain, ini contoh jawabannya gini. I'm Lebih nanya ke kerjaan sih dia biasanya. what do you do for Ini contohnya Mas Rio, tinggal ganti aja tuh. Kira-kira Mas Rio kerja atau Mas Rio okay. I'm usaha? I'm wira swasta. I'm work as a contractor. I work as I'm a wira swasta. Wira swasta itu apa sih? Uh, nggak usah bilang wira swasta sih, I'm a worker udah cukup. I'm worker. Okay. I'm I'm a worker. I'm work as contractor for I work as a contractor Yeah. For ini juga for ada. Nanti jawabannya dipanjang-panjangin boleh. okay. Tapi sekarang ya nggak apa-apa lah, segini-segini dulu biar lebih gampang. Oke. as
Ya, coba saya coba tanya ya, what do you do for living? I'm a worker. I'm work as a contractor. Biar lebih santai, bisa kita ganti workernya kayak gini nih. I do work. I do work. Okay. Kayak lu nggak lagi sibuk apa gitu? Gue kerja, and gue kerja sebagai contractor. Yeah. So what do you do for a living? I do work. I work as a contractor. I do work as a nih. Oke. As S-nya jadi Z. As I work as a contractor. a contractor. Nyambung kan? Iya, iya, As, iya. jadi lebih gampang nyebutinnya. Lebih oke, oke. Lebih nggak beribet juga ya, Sir ya. Ribet ya. I work as a contractor. As a contractor. Iya. Jadi kalau di Indonesia mungkin contohnya gini, kayak gue makan ayam, tapi karena disambung, gue makan ayam, gue makan ayam. Oke. I work as a contractor. Okay? Can you try? Coba Mas Rio, coba What do tanya. you what do you do for living? I do work. I work as a contractor. Jadi bebas aja sebenarnya Mas. Kalau mau pakai ing, mau pakai g-nya disebutin, I do what do you do for living or what do you do for living, sesuka-suka Mas aja. Oke, oke, oke. Kalau lagi males ngomong ya what do you do for living. Kalau lagi Karena nggak ada juga kata-kata yang sama kayak living itu ya, Sir ya. orang ngerti sih karena dari segi strukturnya udah ngerti. Oke. What Oh, do you do dari for living? kalimatnya ya, Sir ya. Ngerti. Oh, ini orang pasti tanyanya ini, nggak mungkin kayak yang lain. Oke, oke, oke. Tapi kalau bahasa percakapan normal, living atau living, Sir? Dua-duanya normal. Tapi Oke, kalau living itu lebih lebih apa ya? Lebih santai aja. oke, oke. Kayak lebih enak aja ngucapinnya. Udahlah dihilangin aja huruf G-nya. Gitu. Tapi kalau ngebaca secara benernya living atau living? Kalau nulis harus ditulis G-nya. Kalau kita nyebutinnya living atau living? Bebas. Bebas ya. Yang benernya living, sebenarnya yang benar living. Tapi kalau kayak percakapan kita aja sehari-hari pakai bahasa Indonesia, yang benernya nggak pakai gua kan. Oke, oke, oke. Ya itu lebih santainya lah, diputusin gitu. Coba boleh sekali lagi deh, what do you do for living? Sebutin What do you sama aja. what do you do for living? I do work. I was as a contractor. As a. As a contractor. I do Perfect. work. I was as a contractor. I work as a contractor. I do work. I work as a contractor. Alright, perfect. Latihannya bisa kayak gini-gini aja. Kira-kira gimana, Mas? Sejauh ini ada perlu diubah nggak cara ngajar apa kayak gini udah? Kayak gini sih, Sir. Jangan ada dulu Grammar ya. grammarnya. Grammar. Ya kayak Aku kalau grammar itu nginget pakai apa, terus mau translate bahasa Indonesia ke bahasa Inggrisnya, jadi double ini, ya jangan double ditanya. pikiran. Ya aduh, gue mau ngomong ini banyak banget aturannya sih. Iya. Kan kalau ini nggak usah, tinggal nyebutin aja kan. What do you do for living? Ya. Jadi kalau Mas Rio mau nanya ke temen atau apa gitu, orang baru kenal kayak, lu what do you do for living? Udah tau lah kalimatnya. Nggak perlu pusingin grammar. Ini Paling jawabannya aja ya, Sir ya. Harus jawaban ada aja. grammarnya ya.
jawabannya bisa disiapin. Oke. Jawabannya juga bisa belajar per structure gitu, per kalimat gitu. Kalimat. Kayak misalnya, nih udah per kalimat kan nih, I work as a contractor. Misalnya Mas Rio tadi, kan saya tadi nulisnya digital marketing, saya ganti cuma belakangnya doang kan. Oke. Cuma ininya aja yang perlu diganti, misalnya digital marketing. Jadi secara struktur udah tahu kan, I work as a, tinggal belakangnya yang diganti. Kalau kontraktor ya udah ininya aja. Udah nggak ada grammar, tinggal udah. Saya keluar ya. Sebentar ya Mas. Lanjut. Iya bentar Mas, ini kamera saya mati. Oh. Oh, kelihatan ya kamera saya? Belum kelihatan, Sir. Belum kelihatan. Coba. Nggak apa-apa ya nggak kelihatan. Saya Lanjut, jelasin Sir. aja lewat. Lanjut, Sir. Buatnya iya. Jadi mana ya tadi screen-nya? Share screen. Coba share screen, whiteboard. Oh ini bisa ke-share. Okay, what do you do for a living? Ini udah saya catat. Sekarang kita lanjut. Nah, ini Mas Ray bisa ceritain nih. Ini muncul nih, ada bin nih di sini. Kalau saya kedengeran ya? Kedengaran, Sir. Ya. How long have baca ya, Sir ya? Ya. How long have you been learning English? Ya. How long have you been learning English? English. Coba lagi. How long have you been learning English? How long have you been learning English? How long have you been learning English? English. Gini, English. Okay. How long have you been learning English? Perfect. Again. How long have you been learning English? How long have you been learning English? How long have you been learning English? English. How long have you been learning English? Yeah, how long have you been learning English? How long have you been learning English? English. Yeah. Right. Yes, sir. Mas Ria tahu cara jawabnya? How long have you been learning English? I've been Perfect. Yeah. I'm learning
I've been I've been learning I've English been learning English for udah berapa lama? for one month ago. Just a month. No, not a month ago. Kalau a month ago, 1 month ago, I've been learning English for a month. For a month or for a month. Okay. Terus bisa nih dipanjangin lagi, diceritain lagi nih. Selama sebulan itu gimana tuh? Okay. I'm learning study with Miss Gita and my wife. And yeah, and I started learning. And I okay. I'm with, started learning Miss Gita and my wife. oh gimana tadi? Belajarnya bareng Miss Gita, istrinya Mas Rio sama Mas Rio belajar bareng Miss Gita gitu? Iya. Oke. Okay. Started learning with Miss Gita a month ago. Oke. Jadi kita benerin. Coba benerin kalimatnya. I've been learning English for a month, and me and my wife started learning with Miss. Wait. Okay. Please. Coba saya tanya ya. Okay. Yeah. How long have you been learning English? I've been learning English for a month now. My wife and start studying. And I started. Tanya jadi deh. Yeah, started. Yeah. Studying Miss Gita and months ago. A month ago. Okay. A month ago. Saya sekarang ikutin saya pelan-pelan ya. Okay. Okay. I've been learning English for a month now. I've been learning English for a month now. So my wife and I. My wife and I. My wife and I. My wife and I started
My wife and I started studying studying with Miss Gita a month ago. with Miss Gita a month ago. A month ago, yeah. Months ago. A Months month, ago. right. Sekali lagi ya. Okay. I've been learning English for a month. Hmm. I've been learning English. I've been learning English for a Wait, month now. yeah. Sekali lagi, I've been learning English for a month now. I've been learning English for a month now. My wife and I My wife and I started studying. started studying. Hmm. Bentar, bentar. Started. Ya, kenapa? Started. Okay. Started studying Miss Gita With, a month ago. ya. Jadi kalau Mas Rio ditanya, how long have you been learning English? I've been learning English for a month. Bisa aja gitu aja bisa sih. Ya. Kalau misalnya udah 2 bulan tinggal diganti aja A-nya jadi. Misalnya udah 2 bulan for 2 months. for 2 months. For 2 Itunya aja months. yang diganti. Sama ini tambah S. Kalau udah 3 bulan, atau 5 bulan, 5 months. Ini aja yang diganti. Yang penting strukturnya udah tahu, tinggal ininya aja yang diganti. Udah paham kira-kira ya ganti-ganti itunya? Oke. Sir, kenapa Sir kalau berbicara bahasa Indonesia sama bahasa Inggris itu ininya beda ya? Atau ada penekanan beda di bahasa Inggris ya Sir ya kalau untuk ngucapin lancarnya? Nadanya gitu. Iya. Iya beda. Pasti beda. Kalau dari logat sebenarnya, kalau yang penting tahu pronunciation-nya dulu. Kalau logat itu sebenarnya Mas Rio perlu banyakin ini dengar orang ngomong bahasa Inggris. Oke. Kalau logat nanti ngikut sendiri. Iya, 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 iya. Kayak Mas Rio aja nih udah bisa nih bahasa Indonesia. Mas Rio pindah ke Jawa misalnya. Mas Rio bisa-bisa ngomong bahasa Jawanya kayak orang Jawa nanti. Oke, oke, oke. Ya, coba dari pertanyaan terus jawab. How long have How long have you been learning English? Ya, I've been learning English for a month now. My wife and I started studying Miss Gita and months ago. perfect. Okay, Months. try another. Okay. Mau coba lagi gak? Mau nyebutin lagi? Okay. How long have you been learning English? I have I have been learning English for a month now. My wife and I started studying Miss Gita and months ago. Oke, udah perfect. Saya coba catat. Hmm. Ya. Jadi nanti Mas Rio di rumah bisa, saya kan udah catetin nih, udah ada pertanyaan sama jawabannya. Dan Mas Rio tinggal baca aja, latihan ngucapin. Kayak misalnya, how long have you been learning English? I've been learning, kayak ngomong sendiri sama Mas Rio nggak apa-apa ya, Yeah, buat yeah. latihan. Ya, how long have you been learning English? I've been learning English for a month. Nggak usah pakai now sih. For Per month. My wife and I
started studying with Miss Kita months ago. Jadi gitu aja. Nanti kalau ditanya orang, how long have you been learning English? I've been learning English for a month. So I started learning English with. I think ntar saya bisa perbaikin kalimatnya, Mas Rio. Oke. Tinggal cara latihan pronunciation-nya gimana ya? Caranya biar Mas Rio bisa belajar di rumah. Started. Oke. Cara latihan pronunciation-nya gini, Mas. Nanti Mas Rio buka Google Translate. Misalnya how nih, ditulis how. Terus kan di Google Translate bisa ngomong tuh how gitu. Nanti Mas Rio Oke. bisa ikutin. Ya, how, long, have, you. Tadi cara-cara nyambungin kalimat itu udah lumayan tahu lah ya, dikit-dikit. Gimana sejauh ini? Pusing nggak belajar kayak gini, apa lebih santai? Enggak, lebih santai kayak gini, nih, Sir. Ya, Karena aku udah pusing ke ini apa namanya grammar sebenarnya. ya, ya, apalagi udah kerja kan, pulang ke rumah harus belajar grammar. Mungkin grammar ini bisa dihafal tapi apa namanya bertahap gitu, Sir. Cuman kan Kalau kalau kita apa belajar sekarang tuh kayak sekarang tuh itu kan digunain semua maksudnya. sebenarnya kalau grammar itu dipahamin sih, bukan Ya, dihafal. oke. Jadi kalau saya dulu belajarnya awalnya ya kayak gini. Terus ketika saya udah bisa ngomong, ngerasa udah bisa ngomong, baru saya pelajarin grammar. Hmm, Jadi saya coba koreksi, oh ini gini, oh ini gini, koreksi cara ngomong saya. Kalau belajar grammar duluan, terus belum bisa ngomong, apanya yang mau dikoreksi? iya benar. Iya, iya, iya. Terus lagi ini, Sir, apa kata sambung saya itu, Sir. Ya, Kayak lalu bagaimana, terus apa kata-kata sambung dalam bahasa Indonesia kita ini kan banyak ya, Sir ya. ya, Kadang saya tuh apa bingung, ada yang sama, ada yang beda gitu. Satu kalimat itu tuh mungkin bisa dipakai untuk 3 kalimat gitu. ya. Nah iya itu ya, kata-kata itu ya, misalnya ada drink, drank, perubahan-perubahan itu ya. Ya, Kayak, jadi ya sebisa mungkin Mas Rio kalau mau belajar jangan per kata, jangan satu kata kayak how artinya apa, long artinya apa. Mending kayak gini, satu kalimat gini nih. How long have you been learning English? oke. Kayak per kalimat kalau bisa belajarnya. Ya, misalnya Mas Rio lapar, jangan I'm cari hungry. apa artinya lapar. Cari aja kalimatnya. Kalau orang lapar gimana sih ngomonginnya? I'm Di, I'm hungry. ya, udah I'm hungry. Langsung satu kalimat kan? Oke, oke. Mas Rio nggak belajar satu-satu. I am hungry. Oh, iya, 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 iya. Jadi Mas Rio ketika ditanya nggak mikir dulu ini pakai I am atau pakai apa, pakai apa. Yang penting nyambungin 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 aja dulu gitu ya, Sir ya. Ya, yang penting satu kalimat aja dulu. Kalau ditanya makan, uh, do you feel hungry? Yeah, I'm hungry. Udah Oh, satu kalimat. Per kalimat. Kayak tadi contoh simpelnya ya itu sih, contoh simpelnya. Kayak misalnya I want to go. Mas Rio mau pergi ke masjid. I want to go masjid. Terus besoknya Mas Rio mau pergi ke tempat lain, misalnya church, gereja, atau Mas Rio mau pergi ke mau pergi ke Alfamart, tinggal diganti belakang-belakangnya aja. I want to go masjid, I want to go gereja, I want to go. oh, baik. Jadi Mas Rio udah tahu kan
structure. Jadi yang Mas Rio pikirin bukan grammar di situ, lebih Iya. ke Tujuannya kalimat. ya. Oke. Tujuannya gue Iya. mau ke sini. Terus ya udah. Yeah, I want to go. I want to go Alphamart. I want to go Indomart, convenience store. Jadi Oh, di awal-awal ya bisa pakai cara ini sih, biar nggak pusing. iya benar-benar. Masuk, Sir. Oke. Iya, 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 iya. Ya, ya paling itu aja sih ya dulu ya. Oke, Sir. Nanti catatannya saya kirimnya lewat mana ya? Bukan masuk ini ya, apa grup WA ya, Sir ya? Oh, ada grup WA. Nanti saya kirim ke grup WA aja ya. Atau beda lagi ya, Sir ya? Ini kan kemarin sama Miss Gita bertiga sama istri saya. Ya, Atau ini ada beda lagi ya, Sir ya? kurang Mending tahu sih. dibedain, Sir. Ya udah, nanti saya kirim ke Zoom-nya Mas Rio kali ya, bisa, atau Oh, WA-nya Mas nggak Rio. apa-apa. Boleh, 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 Mas. Ini, Sir. WA-nya Mas Rio. Nanti coba saya post dulu. Em, jadi sampai sini aja dulu ya. Oke, Sir. Coba